So Gary, I will briefly introduce you Yep. to our audience, and I will say that all the questions will be after your presentation. I will instruct people to to link the question to a slide number in order to be easier. Mm-hmm. And I will translate what you're saying. So at some point, I might ask you to repeat some ideas in order to translate them better. So I'll just introduce. Deci, ok, bună seara, din nou la un webinar. Alături de noi avem pe Gary Wyeth, este un specialist recunoscut în domeniul pierderilor de apă, secretar al grupului de pierderi. Topicul de astăzi este managementul presiunii. După cum știți, este un lucru destul de important. O să asigur eu traducerea din această seară. Pentru întrebări o să vă rog ca întrebările să fie puse la finalul prezentării, în chat, și o să le luăm rând pe rând. Ar fi bine dacă puteți să legați întrebarea dumneavoastră și de numărul slide-ului ca să ne fie mai ușor. Așa că, fără să mai pierdem mult timp, o să dau cuvântul invitatului nostru. So, Gary, we are ready for you. Okay, let me just share my screen. Okay, so I'm going to be talking today about pressure management, but I'm going to concentrate more on advanced pressure management, more than just pressure management, and more to do with pressure reducing valves and how we can make our pressure reducing valves work harder than just a basic setup. So I'll do a brief introduction to pressure management, and then I'll move into the advanced pressure management section. Deci, prezentarea de astăzi se concentrează pe managementul presiunii, mai special pe o parte avansată a managementului de presiuni, și anume se concentreze pe vane de reducere a presiunii și ce setări, cum putem să le facem să lucreze mai mult decât setările de bază. O să fac o introducere scurtă în managementul presiunii, după care prezentarea o să treacă la partea de vane de reducere a presiunii. So I think most people should be aware of this, the 4 pillars of real losses, which basically are the 4 activities that we have to undertake to reduce our real losses. And those are active leakage control, speed and quality of repairs, pipeline and asset management, and then the 4th one is pressure management. Deci, majoritatea oamenilor ar trebui să fie familiarizați cu această imagine care reprezintă cei 4 piloni ai reducerii pierderilor de apă. De fapt, reprezintă și cele 4 activități principale pentru reducerea pierderilor fizice, și acestea sunt controlul activ al pierderilor, viteza și calitatea reparațiilor, managementul asset-urilor și a rețelei și, evident, managementul presiunii. So pressure management is quite an interesting one of the 4, in such that if we actually reduce pressures in our network, we can actually reduce our unavoidable annual real losses. But at the same time, by doing pressure management, we're not actually finding and repairing leaks. So our leaks are still there. We just have less water being forced out through those leaks. Deci, partea asta de management de presiune este chiar o zonă interesantă a activităților de reducere a pierderilor, în sensul în care, în momentul în care, dacă reducem presiunea, vom reduce automat și pierderile de fizice inevitabile. Dar, în același timp, reducând presiunea, găurile și spărturile vor rămâne în conductă, nu vom face nicio reparație, doar că prin aceste spărturi și găuri va curge mai puțină apă. That just shows you how that pressure management can actually reduce your unavoidable real losses.
which can have an effect on your ILI if you're using ILI as an indicator. Să vă arăt cum acest management al presiunii poate reduce pierderile inevitabile și poate avea să afecteze și indicele de infrastructură ILI în caz că folosiți acesta ca indicator de performanță. So, I mean, leak pressure, the relationship between pressure and leakage volume is quite a simple one, and you can see the formula that we have here, and it's basically a square root relationship between velocity and pressure. So this means that if you reduce pressure by 10%, you will actually reduce your leakage volume by 10%. So it's a one-to-one relationship. Deci aceasta este relația de bază destul de simplă care se folosește pentru a calcula volumul pierderilor în funcție de presiune. Este o relație în care, de exemplu, dacă se reduceți presiunea cu 10%, cam cu 10% veți reduce și pierderile. Deci e o relație cam 1 la 1. But that formula is actually based on analysis that's done in labs whereby leak holes are similar to this. They drill holes in pipes and they force water under different pressures through that hole in the pipe to work out the volume going through it. Numai că această relație se bazează în principal pe încercări de laborator, cum vedeți în figura respectivă, unde într-o țeavă se dă o gaură, se dau gauri de diferite diametre și apoi se încearcă experimente la diferite presiuni pentru a determina care este relația dintre presiune și debitul de apă care iese din țeavă. But in reality, most leaks are not round, nice, neat holes like this, but they actually form cracks in the pipe surface. And what happens is there's the hole in the pipe, and as the pressure increases, it actually forces the crack wider, which means that the area that water is of the leak area is getting bigger as pressure increases. Dar în realitate ce se întâmplă, multe sau majoritatea pierderilor nu sunt doar niște găuri, așa cum au fost simulate în laborator, sunt și niște crăpături longitudinale și ce se întâmplă în aceste situații este că pe măsură ce presiunea crește, forțează acea crăpătură să devină mai mare și astfel forțează și o pierdere mai mare. So the relationship which we tend to use is FAVAD, which you can see here is an acronym for Fixed and Variable Area Discharge Paths. So what FAVAD is saying is that in any distribution zone, there's going to be a mixture of leaks. There's going to be some fixed hole leaks and some variable area leaks as well. Așa, din acest motiv, relația pe care o utilizăm, acronimul este FAVAT, e acronimul din limba engleză Fixed and Variable Area Discharge Path. Ceea ce vrea să spun este că pe oricare zonă dintre rețea avem o mixtură de tipuri de găuri, adică pot fi și găuri cu spărturi cu suprafață fixă, cum sunt găurile respective, dar și cu suprafață variabilă, în ideea în care presiunea forțează cumva crăpătura respectivă să se mărească. Now this is quite important because you have a number of these variable area discharge leaks, you're actually getting a greater than 1-to-1 ratio. So it can be a 1 to 1.5 or higher sometimes. So this means that if you reduce your system pressures by 10%, then you're going to decrease your leakage volumes by 15% or more. Este foarte important acest lucru, deoarece asta înseamnă că nu înseamnă neapărat că mai avem un raport de 1 la 1 în ceea ce privește pierderile și presiunea,
ci acesta poate fi mai mare, mai mare decât 1,5, ceea ce înseamnă că dacă faci o reducere a presiunii de 10%, înseamnă că ai putea face și o reducere a pierderilor cu 15% sau chiar mai mult. And what's important to remember is that that percentage is going to have the same effect on leakage volumes no matter what your pressures are. So for example, if you have pressures of 50 meters and you reduce it by 10% down to 45 meters, you're going to get a 15% reduction in your leakage volume. But at the same time, if you have pressures of 20 meters and you reduce from 20 down to 18, you're still going to get that 15% reduction in your leakage volumes. Deci, ceea ce este bine de remarcat este că reducerea aceea în procente a pierderilor rămâne valabilă indiferent de presiune. De exemplu, dacă am o presiune de rețea de 50 de metri și eu o reduc la 45 de metri, voi avea o reducere a pierderilor corespunzătoare. În același timp, dacă am o presiune în rețea, să spunem, de 20 de metri și o reduc tot cu 5%, adică vreo 18 metri, exact același procent voi avea și în reducerea pierderilor. So, doing pressure management is definitely an effective way of reducing your leakage volumes, and there are a number of different basic pressure management techniques that we can use. Pressure reducing valves seem to be one of the most common these days because a PRV is basically a mechanical device, doesn't need electronics or too much control. In the past, we used to use brake pressure tanks or reservoirs and water towers to control our pressure zones. We also used to do rezoning so that we would have a high pressure zone and a low pressure zone. And probably what's happening in a lot of cities now is pump control, because a lot of places are now having to do direct pumping to their customers, and using soft start and variable speed drives on your pumps is a way of controlling pressures as well. Deci, există mai multe metode și aici sunt prezentate câteva metode de bază sau tehnici de bază pentru managementul presiunii. Una dintre cele mai comune este instalarea de vane de reducere a presiunii și este o metodă foarte populară în sensul în care vanele de reducere a presiunii sunt niște elemente mecanice și nu necesită energie electrică sau altceva. În trecut se foloseau și alte metode, cum ar fi rezervoare sau vase de rupere a presiunii. Chiar se făcea o rezonare a rețelei, în sensul că existau zone de de joasă presiune și de înaltă presiune. În momentul de față se pare că ceea ce se întâlnește foarte mult în rețelele de apă este un control prin pompare, în sensul în care foarte multe sisteme, rețele sunt alimentate direct prin pompare și atunci cu ajutorul turației variabile se poate controla presiunea. You'll see the last item that I have on this slide is throttled valves, and this is where people actually use gate valves or isolation valves, and they throttle them to control the pressures into areas. It's very common that we see people doing this, but it's probably the worst thing to do, because by throttling a valve, what you're doing is you're controlling pressure by controlling the head loss across the valve. And this means at high demand, you're going to get a high head loss across the valve. But at night time, when you've got almost no flow, no demand across the valve, you're going to get almost no head loss. So you're going to get very high pressures at night when you don't want it, and you're going to get lower pressures during your peak demand when you do want it. Observați că ultimul item de pe listă este vorba de vane sau de robineți strangulați, adică așa, este o practică comună
se întâlnește, numai că este una dintre cele mai proaste variante de a controla presiunea. Ce se întâmplă este că în momentul în care ai o vană puternic triangulată, înseamnă că vei controla presiunea controlând pierderea de sarcină din vana respectivă. Asta înseamnă că noaptea, la debite foarte mici, o să ai o pierdere de sarcină foarte mică și în consecință presiuni mari exact când nu ai nevoie de aceste presiuni mari, iar în momentul în care ai un consum de vârf, pierderea de sarcină va fi mare, presiunea mult mai mică, exact în momentul în care ai nevoie de o presiune mai mare. The other problem with using throttled valves is if you've got many of these throttled valves across your system, you can actually forget about them, and you then have maybe hundreds of valves that are throttled that you can't remember where they are. And what happens is it then artificially drops the pressure in your system, causing you low pressure problems. Deci ceea ce se poate întâmpla este că în momentul în care ai foarte multe din aceste vane, poate chiar sau sute de vane în rețea sau în sistem, poți să uiți de ele unde sunt și ceea ce se poate întâmpla cu timpul este ca să ai o cădere artificială a presiunii în timp în sistemul de alimentare. Now, as I mentioned, pressure reducing valves, or PRVs, have sort of become the common way of controlling pressures in our distribution systems. And the reason being is that they're generally fairly cheap, and we can install them on an individual DMA. So we could have an individual DMA with a flow meter going in and then a PRV, so that we can control pressure for each individual DMA. Deci, după cum aminteam, controlul sau reducerea, managementul presiunii cu ajutorul vanelor de reducere a presiunii a devenit o practică foarte comună în sistemele de alimentare cu apă, mai ales când sunt cuplate și cu DMA-uri, în ideea în care putem avea pentru fiecare DMA în parte, se poate controla presiunea separat, astfel încât să existe zone diferite de presiune. So when you're controlling pressure in a zone or a DMA, there's a couple of pressures that you need to be aware of. The first one is the average zonal pressure. So this is the point which across the DMA where you have the average pressure for that zone. And the second one is the critical pressure point. So this is the minimum pressure point in that zone. So you should know that if you're supplying good pressure to the critical pressure point, then everybody in the zone has got good pressure. Deci ce ar trebui să fiți atenți este în momentul în care aveți un DMA, este că sunt cel puțin două puncte care ar trebui monitorizate de presiune. Unul care se referă la presiunea medie în rețea, adică acela este zona sau punctul din rețea unde dacă măsurați, veți avea o presiune medie pe acel DMA, și al doilea punct special este punctul critic sau punctul consumatorul cel mai dezavantajat, în ideea în care știți că dacă în acel punct aveți o presiune de serviciu corectă, înseamnă că în toată rețeaua sau în tot DMA-ul veți avea o presiune corespunzătoare. So a basic PRV, you can see one here. You basically have water that flows in to the inlet side of the valve, and then it flows over and down this seat and flows out. Go on. Oh, sorry, I have to. Probably this is the technical stuff and I have to. Okay. Deci, ceea ce vedeți în figură este că apa intră în partea de aspirație a vanei respective, trece peste acel sertar și iese în refularea vanei. Ăla e traseul. Yes. And the PRV has a control chamber, which is situated above a diaphragm, a rubber diaphragm. Iar vana de reducere a presiunii are o cameră de control, o zonă de control care se situează deasupra unei diafragme de presiune. And if we have high pressure in here, it pushes down and closes the valve. And if we reduce the pressure in here,
it actually lifts up and opens the valve. Deci, în momentul în care avem partea dusă, avem o presiune mai mare, împinge arcul respectiv și închide vana, iar dacă, dimpotrivă, avem o presiune mai mică, ridică capacul respectiv și lasă apa să treacă. So what we're actually doing with a PRV is we are controlling the pressure in this control chamber to control the valve opening and closing. Deci ceea ce facem cu o vană de reducere a presiunii, de fapt, este să controlăm presiunea din acea cameră de control, care la rândul ei controlează gradul de deschidere al vanei. And how do we control the pressure in this chamber? We actually use a spring. So we have a pilot here, it's a mechanical pilot that has a spring inside and it has a bolt on the top. And what we can do is we can adjust the bolt, we can tighten it or loosen it to adjust the tension in the spring. Deci cum facem acest control al vanei? Cu ajutorul unui pilot cu arc, o parte mecanică, astfel încât la partea superioară există traduc cu buton, dar nu e chiar buton, cu arc, și astfel încât se poate regla tensiunea în arcul respectiv și astfel se poate controla presiunea. So, for example, if you wanted 20 meters pressure downstream, you would adjust the tension in the spring here until it was 20 meters tension, and then the pilot would then control the pressure in here to manage the pressure downstream at 20 meters. Deci dacă, de exemplu, aveți nevoie la ieșirea din vană de o presiune de 20 de metri, reglați arcul respectiv până ajungeți la o presiune de 20 de metri și pilotul va menține va controla camera de control și va menține această presiune. Now, what this will do is it will maintain the pressure downstream at a fixed pressure over a total 24-hour period. So you're not going to get any variations in pressure over that 24-hour period. Deci ce se va întâmpla este că această vană va menține la ieșire o presiune de 20 de metri, o presiune fixă, nu vor mai fi variații de presiune și o va menține constant pe parcursul la 24 de ore. So the way that people set up a basic PRV is you have your high pressure coming in to the PRV, you set your outlet pressure, and you set this outlet pressure so that the pressure at your critical point is what you want it to be during peak demand. Deci, în mod normal, cum se face partea asta? Deci, ai zona de înaltă presiune sau de presiune mare, setezi vana de reducere a presiunii, astfel încât la ieșire să ai o anumită presiune, astfel încât în punctul critic din rețeaua sau din zona respectivă să ai presiunea de serviciu necesară la ora de vârf de consum. So you can see that at peak demand you have flow going across the DNA, which is creating pressure head loss, and so the pressure will drop from 60 down to 20. De exemplu, în cazul de față, vedeți că la ora de vârf maxim crește debitul, care va genera la rândul său pierderi de sarcini sau pierderi de presiune mai mari, astfel încât de la 60 de metri la punctul critic se va ajunge la 20 de metri. The problem is with a basic PRV is that when you have low demand, which is normally at night time when everybody is asleep, you have very low head loss across the DMA, and so the pressure at your critical point will actually go up, so that it's almost the same as the pressure on the outlet of the PRV. Bun, dezavantajul cu o vană de reducere a presiunii clasică este că pe timp de noapte, când consumul este foarte mic și în consecință pierderile de sarcină sunt foarte mici, vei avea o presiune chiar și în punctul critic, aproape de presiunea de intrare în DMA. Deci o presiune mult mai mare decât este cazul. So this is what you're seeing on your system. We have the blue, which is the pressure on the outlet of the PRV, which remains constant
over a 24-hour period. You then have your green, which is the pressure at the critical point. So you can see that during peak demand, it does drop down to 20 meters, which is what you want. But then for most of the day, it's actually above your minimum pressure requirement. Deci ceea ce vedeți cu linia albastră este presiunea care intră în vana, presiunea de intrare din vana de reducere a presiunii, și ceea ce curba cu verde este de fapt variația de presiuni în nodul critic. Se observă că pe timp de noapte ajunge la 20 de metri la presiunea dorită, dar în majoritatea timpului presiunea se află deasupra, presiunea punctul critic se află deasupra acestei valori. So everything that's above the red line that you can see hashed here is actually excess pressure that we don't need. And that excess pressure is going to create excess leakage volume. Deci ceea ce se bate zona hașurată de deasupra liniei roșii reprezintă de fapt o zonă cu presiune în exces, care la rândul ei va crea anumite pierderi de apă suplimentare. And the relationship, as we've talked about before, between leakage and pressure, any of that excess is going to cause more than 15-20% extra leakage volume. Și referitor la ce vorbeam mai devreme, toată acea presiune în exces, de fapt, va genera mai mult de 10-15% din pierderi. So what we can do is we can actually look at different techniques to make our basic PRV work harder and more efficiently. Ceea ce putem face să ne explorăm și alte tehnici sau variante de a face ca vana de reducere a presiunii să lucreze mult mai bine și mult mai eficient. So the first one is what we would call multi-stage pilots. Prima este așa, cum o traduc pe asta, un pilot pe mai multe etaje, ceva de genul ăsta. So if you remember when I was describing the basic PRV, I said we had a pilot with a spring inside, and we can set the pressure that we want the PRV to control at. So it's very common for us to actually have a two-stage pilot where we have two pilots, one for high pressure and one for low pressure. Deci, vă amintiți în momentul în care s-a făcut descrierea funcționării unei vane de reducere a presiunii clasice și vorbea de acel pilot prin care se poate regla presiunea. În momentul în care ai două astfel de dispozitive, o să ai unul va regla presiunea pe timp de noapte și unul va regla presiunea pe timp de zi. So these two pilots can be, you can switch between a high pressure and a low pressure based on time. And we use a very simple timer device, which is like a garden sprinkler control device that runs off of very simple batteries. Iar trecerea de pe o setare pe alta se face cu ajutorul unui timer, unui cronometru foarte simplu, de tipul celor care se folosesc la irigarea grădinii. Yes. And what this timer does is it uses a solenoid, a little electronic solenoid, to switch between the two, so that you can have high pressure during the day and low pressure during the night. Deci ceea ce face acest cronometru, acest timer, cu are o vană cu solenoid, care ajută la trecerea dintre cei doi piloți, și asta poți să setezi ca să ai o presiune mică pe timp de noapte și o presiune mai mare pe timp de zi. And this is what we should be achieving using such a device. So if you look at the red line here, this is your upstream pressure going into the PRV, and the blue line here is your downstream pressure coming out of the PRV. Deci și aici este ce ar trebui să obținem. Deci linia cu roșu reprezintă presiunea care intră, presiunea momente în vana de reducere a presiunii, care prezintă variații de timpul zilei, iar curba cu albastru reprezintă ceea ce iese din vana de reducere a presiunii. Se observă că sunt anumite valori pe timp de zi și anumite valori pe timp de noapte.
And you can see here that we've got two pressure settings, a low pressure setting, which is around about 5 meters, and a high pressure setting at around 14 meters. Se vede că este o setare la limită de jos, adică în jur de 5 metri în acest caz, și o setare de așa zisă presiune mare, în cazul ăsta de vreo 14 metri. And you can see that we have different times where it switches from low to high, and then it drops back down to low and then back up to high. So you can set the timing for whatever intervals you want between the high and low pressure. Deci observă că este un timp, la anumit timp în care se face această trecere de la o setare la alta și se poate seta cum vrei acest interval de trecere de la o setare la alta. You can see, for instance, here they have low pressure at night. Then at 6 o'clock in the morning, it moves up to high pressure. Then they drop it down at midday. And then about 5 o'clock in the evening, it goes back up to high pressure until about 11 o'clock at night. Deci observați că la 6 dimineața există o presiune, o setare pe presiune minimă. La 6 dimineața crește până la o anumită valoare, iar la ora 12 din nou scade, iar la ora 5 după masa crește din nou pentru ca la ora 11 să scadă. Yes, thank you, Gary. So these are the simple timer devices. They're what we would use for sprinkler systems in gardens and golf courses. And they run off of these Duracell batteries, so it's very easy to maintain. These batteries will last you about 1 year. So the only maintenance you really have to do is replace the batteries on a yearly basis. Deci acestea sunt dispozitivele simple, v-am spus, de tipul celor care se folosesc la irigarea grădinii sau a terenurilor de golf. Sunt alimentate cu o baterie Duracell ca cea din imagine. O astfel de baterie ține cam un an. Cu alte cuvinte, singura întreținere pe care trebuie să o faci acestor vane este ca o dată pe an să schimbi bateriile. The devices are IP68 as well, so that they will fit in a chamber if required. Sunt dispozitive care au și un grad de protecție IP68. So here's an example of where somebody has gone even further. So if you look in this chamber, you can see that there's actually 1, 2, 3, 4, 5 pilots. So in this case, they want to have a valve, which is this valve here, with 5 different pressure settings. Deci în acest caz, cineva a mers mult mai departe de atât și dacă numărăm, o să vedeți că sunt 1, 2, 3, 4, 5 dispozitive de setare. Deci cineva a vrut aici ca să aibă, prin această vană, să poată să aibă 5 setări diferite ale presiunii. So instead of having just a high pressure and a low pressure, they've got 5 different steps where they can actually program it to change pressures throughout the day. Deci în loc să aibă doar o presiune maximă și o presiune minimă, au de fapt 5 setări ale presiunii pe care le pot programa pe timpul zilei. And it still runs off of the same timer, so it only needs one timer device, and it still runs off of that battery, but of course when you've got more changes per day, the battery won't last a year, but maybe 2 months or 3 months. Și se folosește același timer cu aceeași baterie, numai că în momentul în care ai mai multe modificări, mai multe treceri de la o stare la alta pe zi, atunci bateria nu o să mai dureze chiar 1 an de zile, dar s-ar putea să dureze, nu știu, 2-3 luni de zile. What's interesting here is that the main body of the PRV is in the chamber in the ground, and all of the control part of the PRV is above ground in a cabinet. And this makes it a lot easier to make adjustments to the PRV settings and the timer settings. Deci ceea ce este interesant de văzut aici este că corpul principal al vanei se află în căminul de vane, în schimb partea de control al vanei se află în acel
cabinet dulap care este deasupra solului și asta astfel face mult mai ușoară munca de a seta aceste presiuni. And here's the diagram showing that 5 pilots in a row with 5 different solenoids to control each pilot, and it's all controlled off of one timer system. Și aici este diagrama care arată funcționarea acestei vane cu 5 vane cu solenoizi pentru cei 5 piloți. So that switching system from high to low pressure is using a timer system which is battery powered, so it's fairly reliable. But there are some manufacturers that have come up with a mechanical way of switching between the high and the low pressure. Deci, în versiunea dinainte, trecerea asta de la presiune mică la presiune mare se făcea cu ajutorul unui timer cu baterie, ceea ce e un dispozitiv destul de eficace, numai că există și alți producători de vane care au inventat o metodă mecanică de a face trecerea dintre cele două setări. So this is one example, and it uses an orifice plate which is installed at the inlet to the PRV. And what happens is, as flow increases into the PRV, it generates a head loss across the orifice plate. Deci folosește o diafragmă, cred că este termenul corect, o îngustare a secțiunii respective și pe măsură ce debitul crește, generează o pierdere de sarcină în zona respectivă. And this pilot here, this switching pilot, is actually sensing pressure before and after the orifice plate. So this pilot is sensing the pressure drop across the orifice plate. Iar acest senzor de presiune, el măsoară și presiunea înainte de intrarea în vană, cât și după. Deci, cu alte cuvinte, măsoară sau sesizează pierderea de sarcină, pierderea de presiune în acea diafragmă. So if the head loss across the orifice plate is very low, it actually forces water through the low pilot so that you have low pressure downstream. But if the head loss across the orifice plate goes above 1 meter, then it forces water through the high pilot and you get high pressure downstream. Deci, dacă pierderea asta de sarcină este foarte mică, atunci forțează apa să curgă controlată de pilotul pentru presiune mică, dar, de exemplu, dacă pierderea de sarcină este mai mare de 1 metru, atunci forțează apa să meargă pe setarea de pe zona înaltă. So this is not relying on time, so you don't have to set a time when you want it to jump from the low to the high, but it's totally dependent on demand. As soon as the demand requires it, the pressure will jump from low to high. Deci, cu chestia asta, acest dispozitiv nu depinde de timp, deci nu este programat de timp, ci depinde de consum. Cu alte cuvinte, el se ajustează în momentul în care sesizează un consum mai mare în rețea. And here's a couple of other valves from other manufacturers that do a similar thing as well. This one's from Clay Valve. Și în imagine și alte vane de la alți producători care realizează cam același lucru într-o manieră similară. So the next step, rather than having fixed pressures on the outlet, even when you have 5 different steps, is to move to what we call modulation. And you can see here that the pressure on the outlet of the PRV, the blue line, actually varies depending on flow.
Deci, următorul pas ar fi ceea ce se cheamă flow modul sau modularea flow-ului. Încerc să fac o traducere cât mai exactă dar ceea ce este important observat este că linia aceea albastră, care este ieșirea din vană, de fapt variază în funcție de debit. So we have two types of modulation. We have mechanical modulation and we have electronic. So we'll start by talking about mechanical. Deci o să discutăm prima dată despre metoda mecanică. So this one again is another valve that uses an orifice plate, and you can see the orifice plate on the outlet of this PRV here. Deci este un alt tip de vană care folosește o astfel de diafragmă. Se poate observa în imagine la ieșirea din vana respectivă. And you can see that the pilot looks a bit funny. It's actually two pilots that are bolted together. Și pilotul acela arată un pic mai ciudat. De fapt, sunt doi piloți care sunt strânși legați unul de celălalt. So on top is like, it looks a bit like your standard pressure control pilot. And underneath, we actually have a bigger pilot, which is reacting to the head loss across the orifice plate. Și partea de sus este ceva ce reprezintă un astfel de dispozitiv standard. În schimb, în zona cel mai de jos, care este un pic mai mare, acela reacționează la presiunea sau pierderea de presiune din diafragma de ieșire a vanei. So as the flow increases, the head loss across the orifice plate will increase, which will cause this pilot to drop, meaning that the pressure on the top will increase on the downstream. Deci, pe măsură ce debitul crește și pierderea de sarcină sau pierderea de presiune va crește, ceea ce înseamnă că va forța pilotul de jos să cadă și asta înseamnă că în partea de sus a vânei vom avea o presiune mai mare. So what's effectively happening is, as flow increases through the valve, the pressure, the set pressure downstream goes up. And then when flow starts to drop, the pressure will start to come down. Și care este efectul? De fapt, efectul este că în momentul în care debitul începe să crească, presiunea din vană va crește și ea și dacă debitul o să scadă, atunci și presiunea la ieșirea din vană o să scadă de asemenea. So one of the big benefits for this control is you don't need a flow meter because it's just working off of the head loss across the orifice to work out what flow changes are happening. Deci ceea ce un avantaj este că de fapt pentru un astfel de dispozitiv că nu ai nevoie neapărat de un debitmetru, deoarece își dă seama din pierderea de sarcină care ar fi setările care trebuie făcute. So probably more common that people have seen is electronic modulation. Și o variantă mult mai populară sau mai comună este ce se cheamă modulație sau modularea electronică. And there are a few different devices that can be out there. One of them is like an actuator. So I'm sure people have seen actuators on butterfly valves and gate valves where it's turning the device. Deci există mai multe astfel de variante, chiar și cu un actuator. Iar să vedem cum traduc, dar este ceva ce există de obicei și se folosește la închiderea sau deschiderea vanelor de tip sertar. So these actuators actually fit on top of the pilots. And as I mentioned, the pilot has got a bolt that you adjust to adjust the pressure, the control pressure. So these actuators will turn and they will turn the bolt to adjust the pressure that way. Deci, aceste vane, pilotul respectiv are un șurub prin care se poate regla
În schimb, ceea ce se întâmplă este că aceste motoare, actuatorii ăștia, învârt de șurubul respectiv pentru a face setarea presiunii. So how you adjust these bolts or the pressures can be dependent on time, or it can be dependent on flow. If you have a flow meter and you can be monitoring flow at the same time. Deci, cum se face exact sau condițiile prin care se face exact fac aceste setări, acestea pot depinde în funcție de timp, cu ajutorul unui, se poate face o programare în funcție de timp, sau în funcție de debit, cu ajutorul unui debitmetru care va monitoriza debitul în zona respectivă. One of the downsides of these devices is that they do need power supply. So you would need to have either mains power or some sort of DC power like a solar panel. Unul dintre dezavantajele acestor echipamente este că necesită alimentare electrică, deci va trebui cumva în zonă să fie asigurată alimentare electrică la 220 sau poate sunt variante și pentru panouri solare. But there are some third-party devices that can actually do the flow modulation for you. I've put up a couple here from Technologii in the UK and also Halma from the UK as well. Există și câteva echipamente de la terți care pot face această modulare a debitului pentru dumneavoastră și în imagine aveți două astfel de exemple din Marea Britanie. So what these devices do, they actually connect to a flow meter and they measure flow that's going through the flow meter. Deci ce fac acestea? Se conectează, de fapt, se leagă la un debitmetru și măsoară debitul respectiv, care trece prin acel dispozitiv, un debitmetru. And then as flow changes, they adjust the pressure, control pressure, using this actuator that can be controlled by compressed air or compressed water. Și ce se întâmplă în momentul în care debitul începe să fluctueze, acționează acest dispozitiv, fie cu ajutorul cu aer comprimat sau chiar cu apă comprimată, pentru a face reglajul presiunii. So these are the types of actuators that you would see, and as I mentioned, the control pilot has a little bolt in the top. With these, you actually unscrew that bolt and throw it away, and you screw the actuator in its place. Deci așa arată un asemenea actuator care se poate instala. Ideea este că șurubul de pe pilot se poate desface și se da la o parte și în locul lui se poate monta acest dispozitiv. And what happens is you pump air or water pressure in the top here, and it then pushes this bolt up and down to control the downstream pressure of the PRV. Deci ce se întâmplă este în partea de sus puteți pune aer sau apă sub presiune și asta înseamnă, efectul este că se va împinge șurubul de jos astfel încât să poată controla setarea presiunii. Now these devices are not totally automatic, so you actually have to develop a relationship between velocity or flow through the flow meter and your hydraulic gradient, so the pressure you want on the downstream of the PRV. Deci aceste dispozitive nu sunt chiar complet automate, dar va trebui înainte să stabiliți o relație între debit și panta hidraulică. Adică va trebui să știți ce presiune doriți la ieșirea din van. So it's like something like if the flow is 5 liters per second, I want 23 or 26 meters pressure. If the flow is 10 liters per second, I want 40 meters pressure.
Este ceva de genul în care dacă debitul este de 5 litri pe secundă, atunci am nevoie de aproape, nu știu, 23 de metri de presiune. Dacă debitul este 10 litri pe secundă, atunci vreau în jur de 40 de metri de presiune. So as flow increases and decreases through the flow meter, pressure would increase and decrease along this gradient. Deci pe măsură ce debitul măsurat de debitmetru fluctuează, crește sau scade, la fel se va modifica și presiunea în conformitate cu aceste stări, cu acest grafic. The good thing about these devices is that they actually run off of batteries, and these batteries can be, these lithium batteries can actually last for years, maybe 2, 3, 4 years. So you don't have to worry about the power supply side of things. Partea bună a acestor echipamente este că ele funcționează pe baterii de litiu, care pot dura până la 2-3 ani și din acest motiv nu este nevoie să îți bați capul sau să te intereseze și partea de alimentare electrică. So we can actually move a bit further than that flow modulation into what we would call advanced modulation. The previous modulation that I was talking about, it's still just looking at the flow and the pressure on the outlet of the PRV. We haven't considered the critical pressure point yet. Și mergem la partea de modulația avansată, pentru că până acum doar să ne-am uitat la presiune și debitul la ieșirea din vană, nu am luat în considerare și valorile sau presiunea din punctul critic. So there are a few systems out there at the moment that look at the critical point. So what this does is you have a pressure logger at the critical point, which is recording pressure continuously. And you have a pressure and flow logger at the PRV, which is logging flow through the meter and upstream and downstream pressure continuously. Deci există câteva sisteme pe piață în momentul de față. Unul dintre ele merge pe următorul principiu. Există un senzor, un logger de presiune în nodul critic din zonă sau din rețea și în același timp sistemul monitorizează și înregistrează valorile debitului înaintea vanei, precum și presiunea înainte și după vana de reducere a presiunii. And these two devices send the flow and pressure data back to a server where the data is analyzed, and that automatically it develops that curve between flow and downstream pressure. Deci aceste două dispozitive, două echipamente trimit mai departe datele printr-un server la un calculator și acolo printr-un anumit algoritm creează automat relația aceea între debit și setarea de presiune. And this is the sort of curve that it's doing. So it's got, because it's recording pressure and flow continuously, it's getting thousands of data points which are then spread out, and it develops this curve which is at a 99.5% confidence level. Deci asta este ceea ce poate să creeze, este acea curbă roșie care are un grad de încredere de 99,9%, pentru că sistemul ia practic analizează mii de măsurători, mii de puncte pe zi. Now the good thing is, because the data loggers are recording data every day, and that data is being sent back to the server every day, this curve can be updated on a daily basis as well. So you're actually getting, as the performance of your DMA changes, you're updating your PRV as well. Și partea bună este că, având în vedere că toate aceste registrări se fac zilnic, înseamnă că în fiecare zi se poate actualiza această curbă. Deci pe măsură ce se modifică caracteristicile DMA-ului respectiv,
se poate modifica și această curbă. So this curve goes into the PRV controller, and what we then get is a downstream pressure from the PRV, which is this blue line, which is varying continuously. But then we have the pressure at the critical point, which is almost at the pressure that you require. And the excess pressure, the hatch bit, is almost none. Deci ceea ce obținem, o să vedeți, este că este acea curbă care variază de la vană cu P2, curba aceea albastră unde presiunea variază, și o să avem și presiunea în punctul critic, care este aproape constantă și este exact cam presiunea de care avem nevoie, iar excedentul de presiune, zona hașurată, este foarte mic, practic inexistent. Now, what's interesting is over the last year or two, people have started to look at these critical points and have started to say, well, maybe the critical point in a DMA is not fixed all the time. So you could have a residential area. So in the morning when people wake up and they all have their showers and breakfast, the critical point of the DMA is near this residential area. Excuse me. But then when people go off to work in factories or offices, the critical point might move to a different area. So the critical point can actually move around a DMA depending on what the use is, the demands are. Deci, în ultimii 2-3 ani, când oamenii au început să se uită la punctele critice, au dat seama că s-ar putea ca acel punct critic din rețea să nu fie fix într-un anumit DMA. De exemplu, dimineața, în jur de ora 6-7, când toată lumea se trezește, face duș, este foarte posibil ca punctul critic să se afle în zonele rezidențiale. Dar pe măsură ce oamenii se duc la lucru, se duc la birou, atunci este posibil ca acel punct critic să se mute în zona de fabrici sau de birouri. Deci au început să se gândească că punctul critic, zona asta, poate să varieze în interiorul unui DMA. So if you've got a number of pressure sensors around your DMA, and they are sending that information up to the cloud, and you can actually generate a more accurate or efficient control curve for your PRV controller. Iar dacă ai mai mulți senzori împânziți în rețeaua sau în zona aia de control care trimit informațiile în cloud, se poate constata, se poate determina, construi o relație mult mai bună între debit și setările de presiune. So I think you can see that from the basic PRV, there are lots of different techniques that we can use to make those PRVs efficient. And as we move through the steps, they become more and more efficient. Deci, după cum ați văzut, sunt mai multe metode de a îmbunătăți performanțele acestor vane de reducerea presiunii și pe măsură ce aplicăm metode mai avansate, există și îmbunătățiri substanțiale. And they all have an advantage of improving the leakage volume because you're reducing the excess pressure. But you need to really do a cost-benefit analysis for each method to find out how much it's going to save you compared to how much it's going to cost you to install and operate. Deci toate aceste vane au avantajul că reduc volumul de pierderi, numai că trebuie să faceți o analiză cost-beneficiu pentru fiecare variantă în parte, în sensul în care va trebui să comparați care este efectul pe care îl obțineți, care sunt economiile pe care le faceți versus costurile de o întreținere, costurile de operare.
But you also need to consider some of the other benefits as well, such as some of the more advanced systems are actually data loggers as well. So you're getting that added benefit of all of the flow and pressure data coming back. Și, dar oricum ar trebui să luați în considerare și alte avantaje, cum ar fi că pentru sistemele mai sofisticate aveți la dispoziție, au nevoie de logger de debit și presiune și trebuie să luați în considerare că veți avea la dispoziție și aceste înregistrări. And probably the biggest benefit is by calming your network, by reducing the variations in pressures, you're actually going to extend your asset life. So you won't have to be replacing pipes as quickly. Poate cel mai mare avantaj este că în momentul în care calmezi rețeaua din punct de vedere al presiunii, reduci și riscul de apariție a altor defecte și astfel îmbunătățești durata de viață a aseturilor. Okay, so that ends my presentation, and thanks everybody for listening. And thank you too. Deci, mulțumim, asta a fost prezentarea. A apărut deja o întrebare pe chat. Dacă sunt și alte întrebări, vă rugăm să le puneți în engleză sau în română pe chat, sau dacă doriți și o altă sesiune de întrebări și răspunsuri cu Gary, o să-i propunem și lucrul acesta, sau puteți să interveniți direct. So Gary, thank you very much. I just told everyone that okay, we have one big question on the chat right now. Yeah. So I'll need a time to translate. I'll ask anybody else if they are willing to put up the question either Romanian or English, or just say it. Or we also have another, let's say, an idea that we successfully took with Yuri Tsakovac. So we might have another session only for questions and answers, if you'd like, in the near future. Yeah, if you get a lot of questions after this. We will definitely have a lot of questions. Okay. I can come back. But now I will try to translate one of the questions. Okay. Mm-hmm. So it's a case study. It's a specific situation. And okay, bear with me, this one. We have a network, annular network, and it is controlled by a pressure reduction valve. And for the and the question, it is recommended for the critical point to install a similar valve, but okay, so I have to reread it in Romanian in order to translate. Domnul Cristi, dumneavoastră a spus, puteți să o puneți, auzi, vă rog eu, puteți să o puneți un pic mai... Da, deci avem un inel de presiune, rețea multip inel de presiune. Stați puțin să și traduc. So we have a pressure, high pressure network, I believe, it's annular network. Da. Care este controlat de o vană regulatoare de presiune. So all this area, it's controlled by a pressure reduction valve. Mm-hmm. Da. La punctul critic se poate monta o vană regulatoare de presiune, dar cu controlul presiunii în amonte în caz de presiuni accidentale, pentru a deversa și a scădea presiunea, a readuce presiunea la nivele, dând la canal undeva. Am spus în românește mai popular acum. Ok, hai să vedem ce am înțeles și eu, ce o să înțeleagă și care. So, at this critical point, it is a good idea to install a control valve, a pressure reduction valve, but
with the control pressure on the upstream of the valve. So if they have, let's say, accidentally pressure surge, this valve should, I don't know, should flush to deliver an excess flow into the sewage network or somewhere else. So they have to get rid of the excess water or excess flow, if I understand correctly. Yes, so normally we have these types of valves. They're called surge anticipating valves, and they're normally installed just after pump stations. And what they do is they're normally fully closed, and so that no water can flow through them. But what happens is if the pumps suddenly stop, you get a surge water hammer going up the pipe and coming back, and the valve will open and let the water out through into the drain, and that will stop any water hammer and possible bursting of the pipes. So those sort of valves are quite common at pumping stations to control water hammer and surging. I've never heard it too much being used in DMAs, especially at the critical point. I don't know how you would get a surge in a DMA that would create that water hammer, unless there's something in the DMA, like a pump or something, that creates a water hammer. Bun, deci este că există astfel tipuri de vame. Eu o să încep cu sfârșitul. Care se folosesc la stațiile de pompare, perfilarea stațiilor de pompare, în ideea în care ele sunt normal închise și în momentul în care apare o lovitură de berbec, da, se deschid și atunci toată apa aia se duce la canalizare sau unde. Ceea ce, mă rog, aici probabil că o să trebuie să-i mai explicăm, că nu înțelegeți, nu au auzit de o astfel de situație în care să o folosești într-un DMA, mai ales la punctul critic să folosești un astfel de echipament. Nu e clar de ce ar apărea o astfel de presiune accidentală într-un DMA, adică ai acolo o stație de pompare, care e motivul pentru care ar putea să apară așa ceva acolo? One of the things about these surge anticipating valves is that they need to have a minimum differential pressure of about 30 meters. So in a DMA, you don't tend to have 30 meters pressure at your critical point. So this means that the surge valve may not open properly and would not work properly under such conditions like that. Deci ceea ce se întâmplă este că modul de lucru al acestor vane este că au nevoie de o diferență de presiune de cam vreo 30 de metri ca să poată să fie acționate și într-un DMA, într-un district, nu prea apare această diferență de presiune din cauza șocului, adică e greu de găsit. Dar probabil că dumneavoastră vă referiți la sistemul pe care l-ați prezentat data trecută, cu presiuni destul de mari. Da, și nu, noi avem inele de presiune pentru blocurile turn controlate. Auziți, domnul Cristi, vă propun următorul lucru. Da, pregătiți corect. o întrebare cu o schemă, că e așa, și o să o trimitem când o facem următoare. So, I will ask our colleague to, prepare the question with a little schematic of the situation that they have. They have a certain situation in their network. It's quite unusual, and with a little graphic in order to explain better what the situation is, and maybe we'll consider it if you'd like a session with just for question and answers. Okay. And yeah. Okay. Another question I will look only from, this is from Aline. He asked, it's for mixed zones. I mean, they have houses and block of flats. Okay, a 10-story block of flats.
what is recommended? A separate network for the 10-story buildings, or pressure reduction valves for the houses. He said that there are very few 10-story buildings, like 2 or 3, compared to the other households and other 4-story buildings. So if I understand correctly, it's a network when they have a very few 10-story buildings and the rest of them are maximum 4-story buildings. And the question is if you need a separate network for these tall buildings, or the pressure reduction valve for the rest of the network. So I assume that the 10-story buildings, you have to supply pressure to be able to reach the top of the 10-story building? Yes. Yes. Yeah. So in that case, you're going to have to be, your minimum pressure for that area for the 10-story buildings is going to be about 30, 35 meters, 40 meters pressure. So for a small house, 2-story house, where you only need 10 meters, that's a lot of excess pressure that isn't needed just for those 2-story houses. So if you've only got a few 10-story blocks and you can zone them off or have a PRV supplying the houses, then that would be a good way of doing it, because you're going to reduce the excess pressure to that housing area whilst maintaining a higher pressure for the 10-story buildings. Deci ideea este, presupunerea este că alimentarea pentru acele blocuri de 10 etaje se face astfel încât presiunea să fie asigurată și la ultimul etaj. Și am confirmat că da. Ideea este că dacă sunt puține astfel de blocuri, atunci este foarte bine dacă poți face o rețea separată. E bine să aibă o zonă separată pentru acele blocuri și eventual o vană de reducere a presiunii pentru celelalte. La un bloc de 10 etaje o să ai nevoie de o presiune cam aproape de 40 de metri, ceea ce este foarte mult pentru o casă, zicem, cu 2 etaje, de unde ai nevoie doar de, 10 metri, a spus Vieri. Asta înseamnă că vei avea un exces de presiune foarte mare și deloc ok. Ok. Mai avem o întrebare de la un comentariu de la prietenii noștri de la Envirotronic. Ce vreați să punctați acum ceva sau? Da. Ținând cont că suntem pe topicul ăsta, domnul Gary a punctat exact... Puteți să vorbiți în engleză, dacă puteți. Ok. Okay. Hi, Gary. Because you already gave us an overview about PRVs and how can we use the PRVs in the pressure regulation in the area, we want to point that, you don't know, but we represent Halma in Romania. Okay. So Halma Water Management already delivers some loggers for pressure, and the users already have access to their database and to their platforms. So they have one specialized platform, PresView, which can give them access to PRV controllers. So if you accept, I can point 1 or 2 instruments already available for this application, taking into consideration that maybe more than 60, 100 loggers are already delivered in Romania. They can use these loggers as a point measurements for pressures and send it to this PresView platform, and combined with regulate electronic modulation for PRVs can be used in this application. Yeah. So I think in my presentation, I didn't mention what every company can do. Yeah, of course. But and I think I did mention Halma at this point. Yeah. I do know that
both Halma and Technolog also have advanced modulation using critical point loggers as well. So there are a number of companies that can do all of the different types. So I have actually used some Halma systems in Malaysia, both the basic modulation and also advanced modulation in Malaysia as well. Okay, great. So, auziți, domnul, aș propune eu, că nu mai chiar suntem cu timpul, am depășit un pic, dacă e doar de prezentat niște, v-aș sugera să ne trimiteți un link pe grup sau și când e ca că e topicul proaspăt în minte, cred că ar mai avea timp doar de o întrebare. Orice alt lucru aș ruga să păstrați, că intenționăm să mai facem o sesiune de întrebări și răspunsuri, că am văzut că s-a dovedit foarte bună și a avut succes. Și punem atunci. E ok așa? Pentru mine e perfect, că e mai mult de discutat pe tema asta. Păi asta spun. Sigur. So we said we already late and we have only time for one question. There is none other question on the chat, but I like to have a little question, and we strongly we suggest you, and we will ask you to have another session only for questions and answers, and we try to have questions in advance just to have a friendly talk with our colleagues next time whenever you are available. I have one question regarding, it's actually from the very first slides that you mentioned, and it said something about affecting the ILI. If I go back. Yeah, it's yes, it's something changing the pressure could change your ILI. I have some situation when very few situations when the majority of the measures were only, let's say, pressure reduction. Okay, and it will affect at some point the ILI, but my idea is that theoretically, if you only do pressure management, now the ILI should not be affected. If you have a comment, because in reality, yes, it is affected based on a number of for a number of reasons. But if you want to give your opinion on this. So basically, the ILI is basically a ratio of the current annual real losses over your unavoidable annual real losses. And so if you've got an ILI of 1, it's when the current is the same as your unavoidable. Okay. Now, what happens is when you do pressure management, you actually make your unavoidable annual losses smaller. So you're reducing your UARL. But at the same time, you're going to reduce your current annual losses as well. So it's going to have an effect on both. It's going to have an effect on the UARL and the CARL. But will it have the same effect, or will one be more than the other, which is going to affect your ILI calculation? That's all I would say about it. Thank you. Deci, just a second to translate. Deci, întrebarea a fost că am făcut o observație referitoare la ideea că în momentul în care faci un management de reducere a presiunii și reduci presiunea, se poate afecta și indicatorul ILI, și întrebarea mea a fost dacă cu adevărat, teoretic, dacă este afectat sau nu. Gary a spus sigur că în momentul în care reduci presiunea sau modifici valoarea presiunii, se modifică o dată și pierderile anuale inevitabile, pentru că n-ai ce face, dar în același timp se modifică și pierderile reale din rețea, pe care acum, în ce măsură raportul dintre ele se păstrează sau nu, sau în ce măsură unul este afectat mai mult decât altul, este o altă discuție, dar este clar că managementul presiunii afectează ambele componente. Da. Ok, so, domnul Alin, mai încheiem sau? Thank you very much, Gary. No problem. Thank you.
Thank you, and we're going to propose